خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a mulaqat with Khuddam from the USA. In addition, beloved Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz delivered an address at the National Majlis-e-Shura, UK. We begin with Sunday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Messie Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz graciously met members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from the USA. Last Sunday, Khuddam from the Great Lakes region of the United States of America had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Messie V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The Khuddam had travelled specially to pray behind Hazrat Khalifatul Messie and spend time in his company. They also had the opportunity to have a mulaqat which took place in Islamabad. The Khuddam all had the opportunity to introduce themselves and ask questions to Hazrat Khalifatul Messie on a range of issues affecting the youth. السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال تھا کہ خدام کے لیے وقف عرضی کا کیا اہمیت ہے اور ان کو کس طرح کا وقف عرضی کرنا چاہیے؟ خدام کے لیے وقف عرضی کی وہی اہمیت ہے جو دوسروں کے لیے ہے، چاہے وہ خادم ہو انصار ہو۔ وقف عرضی کیا مطلب ہے کہ تم کچھ دن اپنے وقف کرتے ہو، جماعت کے کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہو، اور اس کے لیے تم اپلائی کرو کہ I can give 2 or 3 weeks for the cause of the Jamaat, and that is Waqf Arzi. And wherever you are posted or you are appointed or any assignment you are given for Waqf Arzi, you should do it, whether it be in tabligh or tarbiyat or study or translation or any other work. تو Waqf Arzi یہی ہے کہ خدام کو وقف عرضی کرنا چاہیے just to give some of your time for the cause of your Jamaat. ٹھیک ہے، یہ وقف عرضی ہے، and that is the importance. This is how you will learn how to serve the Jamaat in future. پچھلے سال میرا نیفیو بہن کا بیٹا اس کی وفات ہوئی تھی، وہ 4 سال کا تھا، اس کا نام ہارون خدا داد گوندل ہے، اور اس کا ایک ٹوین بھائی ہے موسیٰ کرم داد گوندل، وہ 5 سال کا ہے اب۔ اور اس کے متعلقہ ایک سوال ہے حضور کہ لوگ کہتے ہیں کہ صبر کریں، صبر کرو، اور اصل اسلامی صبر کیا ہوتا ہے، اور کیا صرف چپ رہنا ہی صبر ہے یا صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صبر کی تلقین ہمیں کرنے کے لیے اس طرح فرمایا کہ صبر کرے اور یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے۔ اور کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں۔ اللہ تعالیٰ کسی کہتا ہے میں کسی کو پہلے لے جاتا ہوں، کسی کو لمبی زندگی دیتا ہوں، کسی کو جوانی میں اٹھا لیتا ہوں، کسی کو بچپن میں۔ تو الٹیمیٹ جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہے نا۔ تو یہی ہے کہ اللہ کو یاد رکھو۔ ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اٹس اے گریٹ ٹرائل فار پیرنٹس۔ آپ کا تو رشتہ دار ہے نا، بٹ پیرنٹس کے لیے تو بہت بڑا ٹرائل ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی یہی ہے کہ صبر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ٹوین بھائی تھے، ایک اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کی تربیت کریں، اور اللہ تعالیٰ اور بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچوں سے نوازے۔ اگر ان کی ایسی عمر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دے دیتا ہے اس کے بدلے میں اور بچے بھی، اور شکر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ پھر نوازتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بعض دفعہ ایک بچہ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ پچھلے دنوں میں شہید ہوا ایک لڑکا، 19 سال کا تھا، اب وہ ماں باپ کا ایک بیٹا تھا، ماں باپ بڑے ہیں اور بچے بھی نہیں ہو سکتے۔ میں نے فون کیا ان کو، افسوس کیا، انہوں نے کہا ہم صبر کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں۔ تو چاہے وہ کسی طرح ہو،
آخر میں الٹیمیٹلی ہم نے یہی جانا یہ سوچ لیا کہ میں صبر کروں گا، اللہ میاں مجھے اور ریوارڈ دے گا، چاہے وہ بچوں کی صورت میں دے یا ان بچوں کو زیادہ بہتر پوٹینشیل دے کے دے، یا آئندہ اور بچے ہوں وہ ایسے زیادہ لائق ہوں، یا صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور کسی رنگ میں نواز دے، یا اگلے جہان میں جا کے نوازے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اس کو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ رونا نہیں آتا، صدمہ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے. صدمہ بھی ہوگا، رونا بھی آتا ہے، لیکن اگر اللہ کی خاطر اس کو برداشت کر لے انسان اس کو اور واویلا نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح ایک شخص نے کو بچہ اس کا فوت ہو گیا تو اس نے شور مچایا کہ اللہ میاں نے میرے پہ ظلم کر دیا، یہ کر دیا. اس میں بڑی ناراض ہوئے. کیا تم کر سکتے ہو اس کے بدلے میں؟ اگر تم صبر کرتے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اور اولاد بھی دیتا، بہتر اولاد دیتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے 2 بچوں میں سے ایک بچہ لیا، ایک بچہ چھوڑ دیا ہے. اسی پہ خوش ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پھر اور بھی دے گا. ٹھیک ہے. باقی صدمہ ضرور ہوتا ہے. تو چاہے کسی عمر میں کوئی فوت ہو رہا ہو، قریبی عزیز یا پیارا، تو آدمی کو صدمہ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پیارے حضور، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا پیغام دنیا میں بھیجا تھا تو کیا سلطنت عثمانیہ کو بھی بھیجا تھا؟ اگر بھیجا تھا تو عثمانی خلیفہ کا کیا جواب تھا؟ پیغام تو ہر جگہ بھیجا تھا. وہ اس زمانے میں ان کا ایک ایمبیسڈر جو تھا وہ مسیح موعود کو ملنے بھی آیا تھا قادیان. ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے تبلیغ بھی کی تھی، اس کو پیغام بھی پہنچایا تھا. اس وقت ترکی میں خلافت کا نظام قائم تھا، لیکن انہوں نے فرمایا تھا یہ تم لوگ جو کر رہے ہو یہ صحیح نہیں کر رہے، اپنی اصلاح کرو اور اس کو مانو، یہ میرا دعویٰ ہے. وہ آیا تو اس لیے تھا، یہ انڈیا کہلاتا تھا اس وقت، دورہ کرنے کے مسلمانوں کو اپنے فیور میں کرے گا اور انگریزوں کے خلاف اکٹھا کرے گا. اور اسی لیے مسلمان لیڈروں کو مل رہا تھا اور اسی لیے ملنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی ملنے آیا تھا. لیکن حضرت صاحب نے جب اس کو تبلیغ کی تو ناراض ہو کے چلا گیا اور اس نے آپ کے خلاف بہت باتیں کی ہیں، اور بڑا سخت ناراض ہو گیا کہ اب یہ ہے وہ ہے، غلط زبان استعمال کی، ابھی کچھ کیا. تو انہوں نے تبلیغ کر دی تھی اس وقت بھی، اور آپ نے فرمایا تھا خلافت کا نظام تو یہ نہیں چلے گا، خلافت کا نظام وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق مسیح موعود کے ذریعے سے چلانا ہے. My question is, Huzur, I was opportune to go to Umrah last year, and I have this experience that I want to share with you. During Salat prayer, due to the crowd, is very difficult for an Ahmadi to isolate himself and pray separately due to the crowd, and also for our safety not to get people's attention. Huzur, what would you advise us on that? You see, if you are standing at a place where there is no chance to leave that area, then sometime it so happens that you will have to pray behind the Imam who is leading the prayer there. But Hazrat Muslim Maud, when he went for Hajj, he also experienced the same thing. And he wanted to leave the place, but he could not make it. So one of his friend, an Ahmadi, who was also along with him, said that Hazrat Khalifatul Masih Awwal once said that in this situation, we can pray behind the Imam. Hazrat Muslim Maud said that although I was not very much satisfied, but because he quoted Khalifatul Masih Awwal, and at the time Khalifatul Masih Awwal was the Khalifa of the time, so I had to obey, and then I just prayed. And even then my heart was not very much satisfied, so I came back home wherever I was living, the room, and then I prayed again. When we came back to Qadian, and I asked this question from Khalifatul Masih Awwal, Hazrat Khalifatul Masih Awwal said that in such a situation, you think that there is no way out.
and people's eyes are on you. And if you are afraid of the people, then you may pray behind them, and you did a good thing that you prayed after that on your own. So that should be our reaction. But there are quite a number of Ahmadis who go there as groups, and there are quite a number of groups there. I have never been there, but people told me that there are quite a number of groups, and they have been offering their prayers separately, different sects and different school of thought people, right? So in this way, Ahmadis also pray sometimes separately. They try to manage the situation in such a way that they reach the place at a different time, and then they will offer their own prayer there. But if you are alone, then that was the situation of the Khalifa al-Masih Sani, as Mirza Bashiruddin, who experienced, and I have told you. Okay? My question is that as a young architect, how can I help prepare in a meaningful way for rebuilding the world? Being an architect, you should try to design, if you are trying to help the world or the Jamaat. So you can design some low-cost houses, some low-cost buildings of hospitals, with all the provisions available there. And you can design yourself. You have a fertile brain, so you can design. How can you make a place where you can build a hospital with less price, but with all the available facilities? So you should think how you can make it, right? We are building quite a number of clinics and hospitals in Africa, and we have been sending architects and engineers from here, and they have designed very good hospitals and clinics there at a very low cost. If it is given to an ordinary architect or a construction company, that will cost us millions of pounds and dollars. But we build them in only $50,000, $100,000, or some few $100,000. So this is how we should work. How can you help the Jamaat? How can you help the poor countries? How can you help the poor people? ठीक है? हज़ूर वो हमारे कुछ लड़कों में नज़र आता है, ख़ास तौर पे अतफ़ाल में, लेकिन खुदा में भी, कि वो मग़रबी मुआशरे से मुतासर हो जाते हैं। वो उनकी जो बातचीत है, जो चाल चलन है, वो इधर के लड़कों जैसी हो जाती है। उनकी ज़बान भी गंदी हो जाती है कभी कभार। उसका खुदा मलम दे कसूर है, हो जाती है तो सही तरबियत करें, उनको साथ अपने अटैच करें बचपन से ही। अतफ़ाल पहले तो वालिदैन का कसूर है, जमात को चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने साथ, जिस पर मैं बेशुमार दफ़ा मैं कह चुका हूँ, अपने साथ अटैच रखेंगे माँ बाप, तो बच्चे होंगे 15 साल की उम्र तक तो बच्चे सही रहते हैं। जवानी में जब जाते हैं तो जब दाढ़ी निकल आती है फिर कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हो गए, नाउ वी आर 18 years of age। सो किसी और को हमारी अमल पे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो हैं तरबियत की। 15 साल तक तरबियत होती है फाल दिया कि बड़े होकर भी अटैच रखें, फिर माँ बाप को रखें। तो ये बचपन की तरबियत जो है, इस बारे में बेशुमार दफ़ा मैं कह चुका हूँ, हैं वो निकाल के छोटे छोटे हवाले, हदीस के हवाले, कुरान के हवाले, अज़मसनों के हवाले, खुलफा के हवाले बच्चों की तरबियत करने के लिए दिया करो। खुदा में छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के दिया करो सोशल मीडिया पर। अपने जो वेबसाइट बनाई है खुदा में, ताकि वो अटैच रहें जमात के साथ। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत फ़र्क तो इन्फ्लुएंस होता ही है माशरे का, उसी से बचाना है तुम लोगों ने। यही चैलेंज है हमारे लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है यही। ठीक है, इतने बड़े बैठे हो माशाल्लाह, तो सारे इस चैलेंज को कबूल करो। ठीक जी सर, जज़ाकल्लाह। As the mulaqat concluded, the Khuddam also had the opportunity to have a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen. A day earlier on Saturday, Hazrat Khalifa al-Masih delivered a faith-inspiring address to the delegates of the National Majlis-e-Shura of Jamaat Ahmadiyya UK.
Hazrat Khalifat al-Masih delivered the address from the MTA studios in Islamabad, whilst the Shura delegates had gathered at the Bat al-Fatuh Mosque in London. Hazrat Amirul Mu'mineen also addressed delegates in Canada and Belgium who were also convening their annual National Majlis-e-Shura. During the address, Hazrat Khalifat al-Masih highlighted the essential importance of humility and overcoming one's ego. As you are aware, this year you are also holding the Jamaat elections. In light of this, my message and instruction to each of you is that you should cast your vote for those individuals whom you genuinely believe most appropriate for the various elected offices. Never let the bonds of personal ties or friendship cloud your judgment or take you away from justice. Indeed, always remember that the basis of our every act or deed should be taqwa. Otherwise, the very purpose for which this shura has been convened will remain unfulfilled, as will the objectives of being an Ahmadi. When Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu established the institution of Majlis-e-Shura in our Jamaat, only a few decades had passed since the time of the Prophet Messiah al-Islam. As a result, many delegates in those early shuras were not born Ahmadis, but had taken bath later in life. Today, as well, with the grace of Allah, there are many Ahmadis around the world who have taken the bath in recent times. Indeed, within this assembly of your Majlis-e-Shura are some converts to Ahmadiyyat. Thus, upon establishing the institution of Majlis-e-Shura, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bequeathed to us a profound and comprehensive chest of guidance, wisdom, and instructions through various speeches and discourses. Each underscored the true essence and status of Majlis-e-Shura and the sanctity of its proceedings. These invaluable addresses have been compiled and published by the Jamaat in the form of books. Certainly, all members of Majlis-e-Shura and office bearers should read it so that they may come to understand the immense magnitude and weight of their responsibilities. I think they have not yet been translated into English. Whenever they are translated, they should try to get benefit from it. But those who can read Urdu should read these books. Drawing benefits and insight from his blessed guidance, I shall now present some fundamental principles that ought to resonate within the hearts and minds of every member of the Majlis-e-Shura at all times. Time and again, as Muslim Maud radhiyallahu anhu stated that the supreme aspiration and foremost priority for every member of the Majlis-e-Shura must be to attain the pleasure of Allah. In reality, only if a person's true objective is to gain Allah's love can they present their views or opinions with absolute integrity, unwavering justice, and free from all forms of self-interest. Fundamental to gaining Allah's love is sacrifice. In this regard, on one occasion, as Muslim Maud said, all of us
to a lesser or greater extent, have sacrificed our relationships, friendships, desires, wishes, opinions, and intentions for the sake of gaining the love of Allah, the Almighty. However, he cautioned that even those who have offered certain sacrifices in pursuit of Allah's love are not immune to negligence or weakness. He warned that if, God forbid, one deviates from the path of Allah, they risk severing their connection to Him altogether. All the while, the world would offer no solace or compassion. Rather, it would view such a person with anger and disdain. From both a spiritual and worldly perspective, such person would be cut adrift. During the address, Hazrat Amir al-Mu'mineen also spoke in Urdu for those Ahmadis who speak that language. बस इस साल जैसा कि मैंने कहा अहदेदारों के इंतखाब का भी साल है जो नए मुंतखब होंगे या हुए हैं या हो रहे हैं इन सब को याद रखना चाहिए कि अगर आपकी मंजूरियां हो जाती हैं तो फिर आपने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए काम करना है ना कि लोगों को दिखाने के लिए या ये बताने के लिए कि देखो मेरे अंदर ये काबिलियत थी तो मैंने तबलीग का काम कर दिया, मेरे अंदर ये काबिलियत थी तो मैंने माल का काम कर दिया, इतने लोगों से इतना चंदा वसूल कर लिया, मेरे अंदर ये काबिलियत थी तो मैंने अमूर आमा के शोबे में इतने मसाइल को हल कर दिया, मेरे अंदर ये काबिलियत थी तो मैंने तरबियत का ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोगों की इस्लाह हो जाए। अगर ये बात है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये ख्याल हो कि मैंने जो कुछ किया अल्लाह ताला के फजल से किया और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए किया और उसके फजलों के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था और हकीकत में दिल से ये आवाज़ निकल रही हो, तभी ये कुर्बानी और ये काम है जिसमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है और फिर इस बरकत से आइंदा ऐसे फल लगेंगे जो यकीनन जमात की तरक्की के लिए मुफीद होंगे, अल्लाह ताला की नज़र में आपके मुकाम को बुलंद करने के लिए भी मुफीद होंगे। वरना अगर अनानियत है तो बजाय नफ़ा के नुकसान वाला सौदा है। बस हर शोबे का जो आदमी है इसको याद रखना चाहिए कि हमारा असल मकसद जैसा कि हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने फरमाया है कि आपकी बेइज्जत का मकसद बंदों को खुदा ताला के करीब लाना और खुदा ताला की तौहीद को कायम करना है। लेकिन हमारे दिल में अनानियत है और मैं का बुत मौजूद है तो फिर हमने खुदा ताला की तौहीद क्या कायम करनी है? क्या कोई मंदिर का पुजारी तौहीद कायम कर सकता है? अगर हमारे नफ्सों में मैं बाकी है तो हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। बस जब तक हमारे दिल के अंदर मंदिर में मैं का बुत या अनानियत का बुत है हम खुदा ताला की तौहीद कायम नहीं कर सकते। अना को तोड़कर काम करेंगे तो फिर देखें कैसी बरकत पड़ती है और जमात में वो बरकत के नज़ारे फिर भी नज़र भी आएंगे और यही वो लोग हैं जो फिर खिलाफत के लिए भी दस्तो बाजू बनते हैं और खिलाफत के मददगार भी बनते हैं। अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी खिदमत हमारे सुपुर्द की जाएगी, जो भी काम सुपुर्द किए जाएंगे, चाहे वो ओहदेदार की हैसियत से या नायब ओहदेदार की हैसियत से या किसी भी हैसियत से, इसको चलाने के लिए हर तरह तैयार है। हमारे सुपुर्द जो खुदा ताला ने किया है या जमात की तरफ से या खलीफा वक्त की तरफ से जो काम भी सुपुर्द किया जाएगा, इसको यही समझना है कि ये खुदा ताला का काम है और खुदा ताला की खातिर हमने करना है। बस जब ये सोच रखेंगे तो फिर हमारी कामयाबी है और ये अहद करें कि मैं इस तरह खुदा ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, ना कि अपनी अनानियत को कायम करने के लिए। As the address concluded, Hazrat Amir al-Mu'mineen led the delegates in a silent prayer. Ameen. Those were highlights from just some of beloved Hazur's activities last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary.
In today's Friday sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke about the blessed institution of Khilafat and its importance. Huzur, may Allah be his helper, reflected on 117 years of Khilafat-e-Ahmadiyya and reminded us of the divine promise and prophecy behind its blessed inception. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام قائم ہوئے 117 سال گزر چکے ہیں. 1908 میں یہ نظام قائم ہوا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق یہ قائم ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جماعت احمدیہ پر کہ ہم ایک ایسے نظام کا حصہ ہیں جس کی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مسیح و مہدی کی آمد کے بعد ایک ایسا دور شروع ہوگا جو اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور ہے، اور پھر اسی نظام میں خلافت کا دور بھی شروع ہوگا، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر پیشگوئی فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے ہر فرد خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہے، اور ہم جو عہد کرتے ہیں مختلف وقتوں میں، ذیلی تنظیموں میں بھی ہے، ان کے ممبران بھی عہد کرتے ہیں، وہ اسے پورا کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایسا زمانہ لے کر آئے کہ جب ہم دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جھنڈا ہر جگہ لہرا رہا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداروں سے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب یہ ہوگا تو تب ہی وہ دن ہوگا جب ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا. وہی دن ہے جو ہمارے لیے ایسا بابرکت دن ہوگا جب ہم کہیں گے کہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس کی برکات سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہی دن ہیں جو دنیا کو تباہی سے بچانے والے دن ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین.